Hello friends, good morning all. I am Tejasvi Mohite and our discussion is going on paper number 14, that is the microbial biochemistry. We have seen in our previous lecture all about the enzymes, their structure, their properties and classification, and also about the allosteric enzyme. Now in today's lecture we will discuss about the extraction and purification of enzymes. Before that, we will discuss on various sources of enzyme production, where they produce inside the cell, then how they produce and their types. Now let's see first with the introduction. We already know that all forms of life live by enzymes, and all forms of life also produce enzyme. As a result, enzymes can be obtained from three different sources: plant source, animal source and microorganisms. Now let's see. First, a plant. Some commercial enzymes such as papain, piscine are derived from plant sources. In case of animal body, highest accumulation of enzyme is in the gland, stomach, spleen are rich in several important enzymes. And microorganisms are becoming a favored source of industrial enzymes, since the number of enzymes which can be recovered economically from plants and animal is limited. 3 सोर्स आहेत एन्झाईम प्रोडक्शनसाठी: प्लांट, ॲनिमल आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टन्समध्ये एन्झाईम हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या मदतीनं हे प्रोड्यूस केले जातात, रॅदर दॅन प्लांट आणि ॲनिमल सोर्स. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एन्झाईम्स, microbial cells are selected from the groups of fungi, bacteria or yeast. Microorganisms used in the production of industrial enzymes must have good biological activity. We all know that the enzymes are protein in nature. Now let's discuss where enzymes produced in cell and how they produce. Let's see. As we seen in this diagram, in first case, ribosome synthesize protein. सेलमध्ये प्रोटीन हे रायबोझोमच्या मदतीने किंवा रायबोझोममध्ये सिंथेसाइज होतात, आणि नंतर दिस प्रोटीन एंटर दी लुमेन ऑफ रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अँड ट्रान्सपोर्टेड थ्रू इट. हे प्रोटीन रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममध्ये येतात आणि तिथून ते ट्रान्सपोर्ट केले जातात. नाव इन थर्ड केस, व्हॉट हॅपन? प्रोटीन रिचेस ॲट दी एंड ऑफ रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम बर्ड्स ऑफ अँड फॉर्म ट्रान्सपोर्ट वेसिकल. आणि हे तयार झालेले प्रोटीन हे रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममधून बर्ड्स ऑफ होतात आणि ते व्हेसिकलच्या माध्यमातून ट्रान्सपोर्ट केले जातात गोल्गी ॲपरेटसमध्ये. Transport vesicle contains protein, move towards the Golgi apparatus and fuse with Golgi apparatus. Now in fifth case, in Golgi apparatus, protein is modified into enzymes and packed into secretory vesicle. आणि गोल्गी ॲपरेटसमध्ये हे प्रोटीन मॉडिफाय केले जातात एन्झाईममध्ये आणि तिथं त्यांचं पॅकेजिंग होतं आणि ते सिक्रेटरी व्हेसिकलमध्ये. आणि हे सिक्रेटरी व्हेसिकल हे बर्ड्स ऑफ होतात गोल्गी ॲपरेटसमधून आणि ते नंतर ट्रान्सपोर्ट केले जातात प्लाझ्मा मेम्ब्रेनकडे आणि ते तिथून सिक्रेट होतात आउट ऑफ दी सेल. दिस इज दी प्रोडक्शन ऑफ enzymes in cell. Now let's see the production of enzyme. Some cells or microbial cells have an ability to production of enzymes. Enzymes are used in industries for many purposes. Hence, it requires in bulk amount. And for that, enzyme produced by using well-defined production strain of microorganisms with the help of large closed fermentation. And these production strains
grow under very specific conditions to maximize the amount of enzyme that they produce. म्हणजे अशा प्रोडक्शन स्ट्रेनना ज्या की एन्झाईम प्रोडक्शन करतात त्या स्ट्रेनना ग्रो केलं जातं स्पेसिफिक कंडिशन्समध्ये बिकॉज जास्तीत जास्त एन्झाईम प्रोडक्शन होण्यासाठी. नाव लेट सी दी ॲक्च्युअल प्रोसेस ऑफ एन्झाईम प्रोडक्शन. Industrial enzyme production has expanded rapidly in both volume and quantity. Production of microbial enzymes initially involves screening of microorganisms with desirable and useful properties. मायक्रोबियल एन्झाईमचं प्रोडक्शन करण्यासाठी त्यासाठी आधी मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं स्क्रीनिंग करावं लागतं ज्यांच्याकडे डिझायरेबल आणि युजफुल प्रॉपर्टी आहे अशा सेल्सना. The microorganisms used for enzyme production are grown in bioreactors or fermenters under optimized medium and culture conditions. The enzymes are separated from the microbial culture using centrifugation or filtration, and this point we will be discussed later. Now see the process of fermentation. Fermentation technology involves the growth of microorganisms like fungi, yeast, bacteria under well-defined conditions for production of enzymes which have industrial application. There are two types of fermentation. First one is the submerged fermentation and other is the solid state fermentation. Now let's see one by one. First one is the submerged fermentation. The production of enzymes by microorganisms in liquid nutrient media is known as the submerged fermentation. जेव्हा एन्झाईम प्रोड्यूस करणाऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियामध्ये ग्रो केलं जातं तेव्हा ते फर्मेंटेशन हे सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन आहे. अँड अदर टाईप इज दी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. कल्टिवेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड फर्दर फर्मेंटेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन्झाईम on solid substrate is referred to as solid state fermentation. एन्झाईम प्रोडक्शन करणाऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सना जेव्हा सॉलिड सरफेसवरती ग्रो केलं जातं तेव्हा ते सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन असते. दिस फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन दी absence or near absence of water. Solid substrate like sugarcane, bagasse, wheat straw, soybean cake, oil cake, fruit pulp are used as source of carbohydrate, protein and other nutrients for growth of microbes and subsequent enzyme production. अशा प्रकारचे रॉ मटेरियल वापरले जातात ॲज अ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट कार्बोहायड्रेट सोर्स फॉर दी ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँड सबसिक्वेंट enzyme production. This is the two types of fermentation. The enzyme produced by solid state or submerged fermentation are further extracted by various methods. आता जे मीडियममध्ये जे एन्झाईम प्रोडक्शन झालेलं आहे ते एन्झाईम्स हे सेलपासून एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात बाय व्हॅरियस मेथड्स सच ॲज सेंट्रिफ्युगेशन फॉर एन्झाईम प्रोड्युस्ड एक्स्ट्रासेल्युलरली अँड सेल लायसिस ऑर सेल डिस्ट्रप्शन फॉर एन्झाईम प्रोड्युस्ड इंट्रासेल्युलरली. दोन प्रकारचे एन्झाईम्स आहेत, इंट्रासेल्युलर एन्झाईम अँड एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम, आणि या दोन्ही एन्झाईम्सचं एक्स्ट्रॅक्शन मेथड ह्या वेगवेगळ्या आहेत. बिफोर दॅट वी शुड नो अबाउट व्हॉट इज दी intracellular and extracellular enzyme. In case of intracellular enzyme, these intracellular enzymes which are produced internally within the cell for use inside the cell itself. And in case of extracellular enzyme, these are the enzymes which are produced inside the cell but released externally for biocatalysis outside the cell. Let's see the actual difference between the intracellular enzyme and the
extracellular enzyme. Intracellular enzyme synthesizes in cell and to be used inside the cell. Intracellular enzymes हे सेलमध्येच सिंथेसाइज होतात आणि त्यांचा यूजसुद्धा सेलमध्येच होतो. फॉर एक्झाम्पल हेक्झोकायनेज which is used in glycolysis process for breakdown of glucose during cellular respiration. And in case of extracellular enzyme, हे एक्स्ट्रासेल्युलर एन्झाईम सेलमध्ये सिंथेसाइज होतात पण सिक्रेट केले जातात आउटसाइड सेलच्या आउटसाइडला. फॉर एक्झाम्पल ट्रिप्सिन एन्झाईम विच आर सिंथेसाइज्ड इन pancreatic cell and secreted into duodenum to break down polypeptide. This is the intracellular enzymes and extracellular enzymes. And these both enzymes extracted from the medium or extracted from the cells. There are different methods for intracellular and extracellular enzymes. Now let us discuss about the introduction of extraction of enzymes. First of all, it is essential to know the location of the enzyme within the cell, means intracellular, and whether the enzyme is present in free solution, means extracellular enzyme. Because extracellular enzymes secrete outside the cell. Only then is it possible to devise a suitable extraction procedure. In general, the method of choice depends not only on the type of cell being disrupted and the subcellular location of the enzyme, means intracellular or extracellular, being extracted, but also on the characteristics of these enzymes. Means we use various extraction methods for enzymes, but during the extraction process we should take care about the enzymes, their stability under the conditions of extraction procedure. And actual extraction method for extracellular and intracellular enzymes we will see in our next lecture.